Students, Assalamu alaikum. Our today's lesson is Unit 11, Safety First of the English Class 9 textbook. I'll start the English reading and explanation, and after that I will give you the Urdu translation. Now this lesson is in dialogue form. There are two characters in it, Babar and Asim. It is about first aid. Let's start. Babar, Assalamu alaikum, my dearest friend. Where were you yesterday? We had a terrific cricket match in the stadium. Asim, Walaikum Assalam. I could not come for the match because I took a first aid class yesterday. Babar, really? What is first aid? What did you learn? Asim, first aid is the help given to a sick or injured person until full medical treatment is available. First aid is about using your common sense in ways that will keep the person safe without doing harm. Babar, you mean if a friend has an accident or someone collapses perhaps from a heart attack, then the first person there will be the first aider or the person who will help the casualties till help arrives. Asim, yes my dear friend. Babar, it's a great idea for older children and adults to do a first aid course so that they know what to do to help others. Tell me more. What else did you learn? Asim again replies, a lot of stuff. We were taught to have a first aid kit at home, school and workplace. Babar replies, he's actually asking questions. Babar is asking questions and Asim is replying to them. Babar, what is a first aid kit? What should I keep in my first aid kit? Asim replies, a basic first aid kit may contain adhesive plasters. Adhesive is the stick-on plasters in a variety of different sizes and shapes. Small, medium and large sterile gauze dressings, at least 1 to 2 sterile eye dressings, triangular bandages, crepe rolled bandages, safety pins, disposable sterile gloves, tweezers, scissors and medicines. Babar, when and where do you use a first aid kit? Asim replies, make sure you know how to properly use all the items in your kit, especially the medications. Train others in your family to use the kit. You may be the one who needs first aid. Babar, you are right. Just having a first aid kit is not enough. One must know how to use it. Asim, exactly. First aid is all about what to do in emergency situations. For example, what should you do if you burn yourself on a hot stove? Babar, my grandma says that you should put butter on a burn. Asim, no, that's the worst thing to do. Babar, oh, then maybe you should put ice on the burn. Asim, no, the first thing you should do when you get a minor burn is run cool, not cold water over the burn area for about 20 minutes. Later, cover it with a sterile, non-adhesive bandage or clean cloth. How about this? What should you do if someone is choking? Babar, that's easy, hit them on the back. Asim, no, you might lodge the object in their throat more and make things worse. First, you should make sure they are really choking. If they can talk or cough, that means that air is getting through and you should just let them cough. If they can't talk or cough, you should do the abdominal thrust. Babar, how do you do that? Asim, you wrap your arms around the person and quickly pull in and up with your fist. The air that's forced up, this lodges the object. Similarly, what would you do if someone cuts his arm and is bleeding really badly? Babar, panic. Asim, take a deep breath to calm down a little. Call on the emergency phone number for help, and in the meanwhile, you should put a cloth over the wound, apply pressure and elevate it. Babar, great, my grandfather is old and ill. God forbid, if he gets a heart attack, what should I do? Asim, call medical help as soon as possible. In the meanwhile, you need to ease the strain on his heart, so make him as comfortable as possible, a half-sitting position, with his head and shoulders supported and his knees bent is best. Babar, that is good information, otherwise we normally make the patient lie down. Please tell me another thing. Often when we play in sun or accidentally hurt a person, the nose bleeds. What should be done in that case? Asim, sit the person up straight and drop their head slightly forward. Apply finger and thumb pressure on the soft part of nostrils below the bridge of the nose
for at least 10 minutes. Babar, wow, there is so much to learn. I think I need to take this class. Asim, everyone should take a first aid class. Babar, thank you for all the information. Allah Hafiz. Asim also says Allah Hafiz. Now this is a dialogue between two students or two children who are talking about what first aid basically is. First aid is the aid given to a patient who has been hurt, or the aid that is provided to a person before the actual medical staff or the doctors arrive. Now there are some words whose meanings are given here. Collapses, to fall down or fall in suddenly or often after breaking apart. Choking, to be unable to breathe because the passage to your lungs is blocked or you cannot get enough air to make somebody unable to breathe. Thrust, to push something or somebody suddenly or violently in a particular direction, to move quickly and suddenly in a particular direction. Elevate, to give somebody something a higher position or rank, often more important than they deserve. Raise, wound and injury to part of the body, especially one in which a hole is made in the skin using a weapon. Dislodge, to force or knock something out of its position. Emergency, a sudden, serious and dangerous event or situation which needs immediate action to deal with it. Adhesive, a substance that you use to make things stick together. Lodge, make or become firmly fixed or stuck in a place. Nostrils, either of the two openings at the end of the nose that you breathe through. Now the Urdu translation of this, I'll start reading it. We will start from Babar. Assalamu alaikum, my dearest friend. Where were you yesterday? We had a terrific cricket match in the stadium. बाबर, अस्सलामु अलैकुम, मेरे प्यारे दोस्त, कल तुम कहाँ थे? हमने स्टेडियम में एक शानदार क्रिकेट मैच खेला. आसिम, वाह अलैकुम अस्सलाम, मैं मैच के लिए ना आ सका क्योंकि कल मैंने इब्तदाई तिब्बी इमदाद, दैट्स द ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की एक क्लास ली. बाबर, यकीनन इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या है? आपने क्या सीखा? आसिम, इब्तदाई तिब्बी इमदाद वो है जो किसी ज़ख्मी शख्स या मरीज़ को मुकम्मल तिब्बी इलाज मुयस्सर आने से पहले फ़ौरी तौर पर दी जाती है. इब्तदाई तिब्बी इमदाद में आप अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से कि मुतासर शख्स किसी नुकसान के बग़ैर महफूज रहे. बाबर, आपका मतलब ये है कि अगर कोई दोस्त हादसे का शिकार हो जाए या कोई दिल के दौरे की वजह से गिर जाए, फिर वहाँ पर मौजूद पहला शख्स पहली मदद देने वाला होता है हत्ता कि इस हंगामी हालत में मज़ीद पहुँच जाए. आसिम, हाँ मेरे दोस्त. बाबर, बड़ी उम्र के बच्चों या बालिग़ अफराद के लिए ये बहुत अच्छी सोच है ताकि उन्हें भी पता चले कि दूसरों की मदद के लिए क्या करना है. मुझे मज़ीद बताओ कि तुमने और क्या सीखा. आसिम, बहुत कुछ सीखा. हमें बताया गया कि हमें घरों, स्कूलों और काम की जगहों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का डब्बा या बॉक्स रखना चाहिए. बाबर, इब्तदाई तिब्बी इमदाद बॉक्स में क्या होता है? मुझे अपनी फ़र्स्ट एड किट में क्या रखना चाहिए? आसिम, फ़र्स्ट एड किट में बुनियादी तौर पर ये चीज़ें होनी चाहिए: मुख्तलिफ़ अशकाल और जसामत की चिपकने वाली पट्टियाँ, छोटे, दरमियाने और बड़ी साइज़ के जरासीम से पाक पट्टियाँ, कम अज़ कम 2 जरासीम से पाक मरहम पट्टियाँ, मुसल्लत होने वाली चिपकने वाली पट्टियाँ, शिकनदार पट्टियाँ, हिफाजती पन या बिक्सुए जिनको आप सेफ्टी पिन्स कहते हैं, दैन जरासीम से पाक दस्ताने, कैंची, अद्वियात. बाबर, आप फ़र्स्ट एड बॉक्स कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आसिम, इस बात को यकीनी बनाओ कि किट के अंदर मौजूद तमाम अशिया का इस्तेमाल आपको आता हो और ख़ुसूसी तौर पर अद्वियात का. अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद को भी किट इस्तेमाल करने की तरबियत दें. ऐसा भी हो सकता है कि हमें ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ जाए. बाबर, तुम ठीक कहते हो, सिर्फ फ़र्स्ट एड किट रखना काफ़ी नहीं है, एक शख्स के लिए उसका इस्तेमाल जानना भी बहुत ज़रूरी है. आसिम, बिल्कुल ठीक. इब्तदाई तिब्बी इमदाद वो सब कुछ है जो हंगामी हालत में करना है. मिसाल के तौर पर अगर आप गर्म चूल्हे से ख़ुद को जला बैठे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बाबर, मेरी दादी कहती हैं कि आप जली हुई जगह पर मक्खन लगाएं. आसिम, नहीं, ऐसा करना बदतरीन होगा. बाबर, ओहो, शायद तुम्हें जली हुई जगह पर बर्फ़ रखनी चाहिए. आसिम, नहीं, जब तुम मामूली जल जाओ तो तुम्हें मुतासरा जगह पर थोड़ा सा ठंडा पानी डालना चाहिए, तकरीबन 20 मिनट के लिए. बाद में इसे जरासीम से पाक करके ना चिपकने वाली पट्टी से ढांप लें. इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या करना चाहिए जब किसी का दम घुट रहा हो, गले में कोई चीज़ फंस जाए? बाबर, ये तो बहुत आसान है, उसकी पुश्त पर मारो.
عاصم نہیں، آپ شاید چیز کو اس کے گلے میں اور پھنسا دو اور حالات مزید خراب ہو جائیں۔ پہلے آپ کو یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ واقعی چیز اٹک گئی ہے۔ اگر وہ بول سکتے ہیں یا کھانس سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلے میں سے گزر سکتی ہے، ہوا گلے میں سے گزر سکتی ہے، تو پھر آپ کو صرف انہیں کھانسنے دینا چاہیے۔ اگر وہ بول یا کھانس نہیں سکتے تو تمہیں ان کے پیٹ کو دبانا چاہیے۔ بابر: آپ ایسا کیسے کرتے ہیں؟ عاصم: آپ اپنے بازوؤں کو شخص کے گرد لپیٹو اور جلدی جلدی سے اپنی مٹھی کے ذریعے اس کے اوپر نیچے دباؤ اور ہوا جو باہر کی طرف نکلتی ہے وہ پھنسی ہوئی چیز کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے گی۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے بازو کو کاٹ دے اور بہت زیادہ خون بہہ رہا ہو تو تم کیا کرو گے؟ بابر: افراتفری، بہت بری حالت ہوگی۔ عاصم: لمبی سانس لو، کچھ آرام پاؤ، ایمرجنسی فون نمبر پر کال کرو اور اسی اثنا پر زخم پر کپڑا رکھو، اسے دباؤ دو اور اسے اوپر کر کے اٹھاؤ۔ بابر: بہت خوب، میرے دادا بہت بوڑھے اور بیمار ہیں، اللہ نہ کرے اگر انہیں دل کا دورہ پڑ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عاصم: جتنا جلدی ممکن ہو طبی امداد کے لیے کال کرو۔ اسی اثنا میں آپ کو ان کے دل پر دباؤ کم کر دینا چاہیے، اس لیے انہیں زیادہ سے زیادہ آرام میں رکھیں۔ نیم بیٹھی ہوئی حالت میں بٹھا دو، سر اور کندھوں کو سہارا دو اور ان کے گھٹنوں کو خم دینے سب سے بہتر ہے۔ بابر: یہ مفید معلومات ہے، ورنہ ہم تو مریض کو عام طور پر لٹا دیتے ہیں۔ مہربانی کر کے مجھے ایک اور بات بتاؤ، اکثر جب ہم دھوپ میں کھیلتے ہیں یا حادثاتی طور پر کسی فرد کو زخمی کر دیتے ہیں، اس کے ناک سے بہت خون بہتا ہے، اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عاصم: متاثرہ شخص کو سیدھا بٹھا دیں اور اس کے سر کو آگے تھوڑا سا جھکا دیں، ناک کی نرم جگہ کو 10 منٹ کے لیے انگلی اور انگشت سے دبائیں۔ بابر: واہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے یہ کلاس لینی چاہیے۔ عاصم: ہر کسی کو ابتدائی طبی امداد کی کلاس لینی چاہیے۔ فرسٹ ایڈ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ وے یو ڈو ناٹ بیکم ہیلپ لیس when God forbid some relative of yours or somebody on the road gets hurt. So this lesson is very important. Safety first teaches us that we should not start panicking in case of an emergency, but instead we must learn how to take care of a patient and anyone who is hurt. I hope you like the lecture that I've given. Please like and subscribe our channel and keep waiting for the next part of Unit number 11, Safety First. It will be with you in a little while.